Hello, Jayam Ravi. Welcome to Film Companion South. Thank you, brother. Thank you. Welcome. உங்களுக்கு 25வது படம் பூமி and I'm going to start with a very ஒரு மாதிரி cliché question கூட சொல்லலாம். What is your favorite of all the films you've done so far since 2003ல ஜெயம் ரிலீஸ் ஆச்சு? Obviously that is going to be a favorite film of yours. அது எல்லாருமே சொல்றது தான் என்னோட முதல் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அப்படின்ட்டு. But if you were to pick one film that somehow either thought wise or creativity wise or because ஓடாம போயிருக்கலாம் நீங்க ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி whatever reason, if you were to pick one film, what would that be? I mean, I don't see this as a cliche question, but as a classic question. So I think அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே என்னுடைய குழந்தைங்க தான் எல்லாமே. ஏன் வந்து ஒன்ன பிக் பண்ண சொல்றீங்க? But still, of course, I have my favorites. அந்த டேட்ல அந்த டைம்ல அது ரொம்ப முக்கியமா பட்டிருக்கும். இல்ல கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அதை பார்க்கும்போது I would have felt that this was the movie I was looking for. அந்த மாதிரி வரிசையில் ஐ திங்க் பேராண்மை வாஸ் மை ஃபேவரட், ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட், பிகாஸ் பேராண்மை வந்து இட் ஷோட் மை செல்ஃப் தட் ஐ கேன் டூ மூவி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் கலர் அப்படின்னு எனக்கு என்ன என் பொட்டன்ஷியலை ரியலைஸ் பண்ண வச்ச ஒரு படமா தான் நான் அதை பார்க்குறேன். ஸோ டெஃபினெட்லி பேராண்மை. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி யூ வர் டூயிங் ஒரு மாதிரி லவர் பாய் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இல்லையா? ஸோ இதுல ஒரு ஒரு I wouldn't say macho hero, but ஒரு அளவுக்கு ஒரு heroism கலந்த ஒரு கேரக்டர் இருந்தது kind of. Is that the reason? Of course, like it showed much more of my potential that I'm capable of. Right. ஏன்னா ஒரே மாதிரி படங்கள் பண்ணாம இது மாதிரியும் என்னால பண்ண முடியும்னு எனக்கே அதை நிரூபிச்சதுனால எனக்கு பிடிச்சு. So when you take up a challenge like பேராண்மை, let's say, அதாவது நீங்க அதை மட்டும் பண்ணாத ஒரு ரோல திடீர்னு ஒரு ஜனநாதன் சார் தானா he comes up to you and he says, okay, இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு, ஒரு நீங்க 5 பேரை ட்ரெயின் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு whatever it is, இதுல லவ் ஆங்கிள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது, or you're doing பொன்னியின் செல்வன் now where you have to learn a new kind of dialect, maybe your get-up is different and the director is different. When இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் வரப்போ how do you prepare yourself? Because I'm sure that like all actors, you have a comfort zone, Ilya. Like there is a place where you say, wow, okay, I want to do this role because I like to see myself in this role. மக்களுக்கு என்ன இந்த ரோல்ல பிடிக்குது, ஸோ இது எல்லாமே வந்து gets checked. Whereas இந்த மாதிரி பண்ணா it's always a bit of an experiment. அந்த zone போகும்போது what is in your head? See, as an actor, I have to, experiment on all aspects of characterization. So that is always there in my mind. And I will definitely, challenge myself. I will also equip myself to undergo such a challenge. So it's very rare thing that such a script comes on your way, to even experiment, to even sign it, first of all. ஸோ அந்த மாதிரி வரப்படுத்த விட்டுறக்கூடாது. அது கஷ்டம்தான். அது வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், அதுல நமக்கு வராத ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும், நம்ம ட்ரை பண்ணாத விஷயங்கள் இருக்கும். பட் அதை விட்டுறக்கூடாதுன்னு நான் ஏன் நினைக்கிறேன்னா, only then will you will have the the energy source which will pour in as something new. Okay. அப்பதான் வந்து அது வந்து ஒரு நியூ பிளட்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். அது ஏத்தும் போது எனர்ஜி அதிகமா தான் ஆகுமே தவிர, ஏன்னா பிகாஸ் யூஆர் லெட்டிங் அவுட் மோர் எனர்ஜி டு ரிசீவ் மோர் எனர்ஜி. ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ரெயின் பண்றோம், அதுக்கான இது இந்த டயலக்ட் எது நீங்க சொன்னாலும் அதை கத்துக்க ட்ரை பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும் போதுதான் அந்த புது விஷயமா அது ஒன்று கிரியேட் ஆகும். ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு அந்த ஸ்கிரீன் ப்ரெசன்ஸ் புதுசா இருக்கும், அந்த லுக் புதுசா இருக்கும். Psychologically speaking, you will be open to many other characters. You will also have a self-confidence which develops that, I'm capable of doing this. A self-confidence which the audience gives you that, we accept such a role. So please keep trying. So அதனால அது கண்டிப்பா வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா தான் நான் பார்க்கிறேன். இப்போ ஓகே, நவ் வி ஸ்போக் அபவுட் பேரன்மை பத்தி பேசணும், பொன்னியின் செல்வன் பத்தி பேசணும். அது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். பட் நீங்க விதின் த கன்வென்ஷனல் ஜோனே வி ஹாவ் யூ லெட்ஸ் சே காப் ரோல்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க தனி ஒருவன்ல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்லைட்லி கம்பீரமான ஒரு காப்பா இருக்கீங்க, ஒரு இதுல இருக்கு. அதே அடங்காமறையில you're a kind of a newbie cop. It's the same cop kind of role, but it has two different shades.
இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது வேர் யூ நாட் ரியலி கோயிங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் பட் ஸ்டில் வித்தின் அ பர்டிகுலர் ரேஞ்ச், அதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு நீங்க டு யூ லுக் வித்தின் யுவர் செல்ஃப் அந்த எனர்ஜிக்கு, இல்ல நீங்க வந்து டைரக்டர் கேட்பீங்களா இது நான் எப்படி பண்ணணும், நான் ஆல்ரெடி ஒரு காப் அங்க ப்ளே பண்ணிட்டேன் இது எப்படி ப்ளே பண்ணணும், இல்ல அவர்கிட்ட பேசுவீங்களா? ஹவு டு யூ ஹேண்டில் சம்திங் தட் இஸ் a bit similar to what you've already done? Yeah, it's a very tough choice, na, kandipa, and I have taken it myself upon me. So it is like seeing the nuances of the character, like the difference which you gave me. Thani Oruvan இப்படி இருக்கும்போது திருப்பி அடங்கமரு. Many people told me, hey, நீங்க தனி ஒருவன்ல வந்து நீங்க இதுவா பண்ணிட்டீங்களே, கமிஷனர் ரோல் வரைக்கும் பண்ணிட்டீங்க நீங்க, எதுக்கு திருப்பி போய் நீங்க இன்ஸ்பெக்டரா பண்றீங்க அடுத்த படத்துல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், நான் அதுக்கு அடுத்த படத்துல ஸ்கூல் கிட்ட கூட தான் நடிச்சேன், அதுக்காக நான் போலீஸா நடிச்சிட்டு இப்படி நடிக்க கூடாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் தட், இட் இஸ் அபவுட் த நியூவன்ஸ் இன் த பெர்ஃபார்மன்ஸ், இன் த கேரக்டர் அண்ட் தி கேரக்டர் ஸ்கெட்ச். தட்ஸ் வாட் ஐ லுக் இன் டு அ மூவி. அப்படி பார்த்தா மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி நான் 10 ரொமான்டிக் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன், 10 படத்தையும் லவ் தான் பண்ணியிருக்கேன். அது ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமா தான் இருக்கும். ஏன்னா பேசிக்கலி த ஸ்டோரி உங்களை இட் டேக்ஸ் யூ ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத். இந்த கதை களம்னு சொல்லுவோம், the backdrop of the story that takes you in a different path. And particularly when it comes to a cop, I played immediate characters as cop. நான் போகன்லயும் அப்பதான் நான் பண்ணேன். So 3 different characters. I hope it is all different when people look at it. அடங்கமருல வந்து என்னன்னா, இப்போ அவன் புதுசா சேரும் போது சில விஷயங்கள் he knows, he comes with the purest of heart. இந்த போலீஸ்ன்ற வேலை எடுத்தா ஒழுங்கா இருக்கணும், சின்சியரா இருக்கணும். ஆனா சூழ்நிலை அவனை விடாது. அதே நேரத்துல நீங்க வந்து தனிவரம் பார்த்தா he knows everything. It is corrupted. It is like this. If we if, if we catch a culprit and put him into the cell, in 15 days he is going to come out. His friends only doesn't know that. They don't know. So இந்த nuances வந்து நான் நோட் பண்ண ஒவ்வொன்னா. அதே நேரத்துல சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் சம்டைம்ஸ் இதுல பண்ண எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கான்சியஸான ஒரு சில டெசிஷன்ஸ் நான் எடுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஐம் லுக்கிங் இன்டு கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிளேயிங். ஸோ ஒன் திங் தட் இப்போ ஜெயம் ரவி படம்னா ஓவர் த பாஸ்ட் லெட்ஸ் சே 4-5 years ஐ வுட் சே லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ்ல, தட் இஸ் தமிழ் மக்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத ஜானர்ஸ்ல நீங்க நிறைய படம் பண்ணிருக்கீங்க. வித் யூ டிட் அ ஜாம்பி ஃபில்ம், மிருதன், டிக் டிக் டிக், ஸ்பேஸ் ஃபில்ம்ஸ், இப்போ பூமி கூட looks like there is some space angle to it. Komali had a very different kind of இது. Would you say that இப்போ ஒரு புது டைரக்டர் வராரு, இல்ல மேபி he's an established director, ஒரு நரேஷன் கொடுக்கறாரு, நீங்க நரேஷன் கேட்டு சூஸ் பண்ற ஆக்டரா இல்ல பவுண்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சு படத்தை சூஸ் பண்ற ஆளா? ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டினுக்கு ஐ ட்ரை டு ஆன்சர். நிறைய பேர் பவுண்ட் ஸ்கிரிப்டோட வர்றதில்லை, அதுதான் ரொம்ப வருத்தத்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அது என்கிட்டயா இல்ல மற்றவங்க கிட்டயானா மேபி நான் வெளியே ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்னுடைய சினிமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது they also feel the same thing. So that is why I'm taking for granted that they don't bring a bounded script, which is very very hurting sometimes. So அது இல்லாத பட்சத்துல வேற வழி இல்லாம நரேஷன் தான் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. அண்ட் சில டைரக்டர்ஸ் நல்லா நரேட் பண்றவங்க நல்லா எடுப்பாங்களான்னு தெரியாது, இல்ல டைரக்டர்ஸ் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு நல்லா பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கட் லெவல் ஃபீலிங்ல ஒரு ட்ரஸ்ட்ல போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஸோ அதுதான் நான் நம்புறேன். அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி the story makes an impact definitely. So if the story is good, of course I will accept whoever, whichever the director, newcomer இருந்தாலும் சரி, legends of directors இருந்தாலும் அந்த ஸ்டோரி கரெக்டா இருந்தா I will accept. First part of the question வந்து என்னன்னா, இந்த ஜானர்ஸ் பத்தி நம்ம பேசணும், தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு புதுசா கொண்டு வரோம்னு. அந்த ஒரு ஒரு எண்ணம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா இங்கிருந்து தான் வந்தது. ஏன்னா நான் எல்லாருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீ கிராவிட்டி பாத்தியா, ஸ்பேஸ் தமிழ் ஆடியன்ஸ் கூட தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன், அவங்க இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு, இந்த ஜாம்பி படம் பாத்தியா எப்படி இருக்கு பாத்தியா அப்படின்னு. ஸோ when it is made out of Hollywood, they are enjoying it. Still they are our audience. So what I thought was, why not bring in this new genre so that they will enjoy, but in a way that there is a connect to it, definitely our connect to it அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அதனாலதான் டிக் டிக் டிக்ல என் பையன் வந்து ஒரு கேரக்டரா இருப்பான், அதுல ஒரு டச் இருக்கும், ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு டச் இருக்கும். மிருதன்ல வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டருக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். ஸோ நம்மளோட நேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம், அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி நியூ ஜானர்ஸை வந்து
பண்ண வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நான் பண்ணேன். பட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டோட்டலா ஒரு ஆம்பிகுவஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டா இருந்தா இட் வாண்ட் ரீச் தி ஆடியன்ஸ். தட்ஸ் வை வி ஹேட் டு ஹேவ் அவர் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் இட் ஒர்க் ஆல்சோ. நிறைய டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் கேட்டா இந்த நேட்டிவிட்டி பத்தி, திஸ் வேர்ட் இஸ் a very famous word in Kollywood. நேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இந்த படத்துல நேட்டிவிட்டி இல்ல அதனால தான் ஓடல, இந்த படத்துல நேட்டிவிட்டி இருந்தது அதனால தான் ஓடிச்சு. So they have that connect, right? But my question is, இப்ப பாருங்க, இப்ப பாண்ட் படம், ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ், இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ஜான்ர் இல்ல, தட் இஸ் பியூர் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ், லைக் பியூர் லைக் வித்வுட் ரொமான்ஸ், தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் அதெல்லாம் இல்லாம இப்போ ஓவர் த லாஸ்ட் டெக்கேட் நிறையவே டப் பண்ணி ஜேம்ஸ் கேமரான் படம் அந்த மாதிரிலாம் டப் பண்ணி அந்த படங்களை வந்து தமிழ்ல நம்ம மக்கள் பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த நேட்டிவிட்டி இல்லாம ஒரு இந்த ஜான்ரல ஒரு படம் பாக்குற பழக்கம் வந்துடுச்சா? சோ இல்ல அது வந்து ஒன்லி a limited audience to capture a bigger audience you still need that nativity factor? Is that what it is? That's true, because limited audience-க்கு தான் கண்டிப்பா அது இருக்கு. என்னன்னா தமிழ் படத்தையே எடுத்துக்கோங்களேன், நீங்க நம்ம தமிழ் நேட்டிவிட்டியே பேசுவோமே, அந்த மாதிரி இருக்கிற படத்திலேயே வந்துட்டு வாட் இஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் வியூவிங்? லெட்ஸ் டேக் இட். ஃபர்ஸ்ட் 4 days all the college students will come, youth will come, they will rock the theaters, they will never allow anybody to get the tickets, they will watch the movie whatever the movie is. However, after that they will go to college, then slowly the family audience will start to come. So this is the order of இது. When the family audience starts to come, the kids will come, அதுக்கப்புறம் the family's friends will come, everybody will come in order. So ஒரு படத்தை வந்து ரசிக்க வைக்கணும்னா அது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் பிடிச்சிருக்கணும், அது வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கும் பிடிச்சிருக்கணும். அதுதான் நேட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம், இல்ல ஒரு கனெக்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த கனெக்ட் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு கோமாளி பார்க்கணும்னா அதுல கிட்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருந்தா கிட்ஸ் வந்து பாக்குறாங்க. அந்த ஒரு கனெக்ட் தான், அதுதான் தேவைப்படுது. அண்ட் ஒரு மனிதத்தை பத்தி பேசும்போது கோமாளியில வந்து அதுல இனம், மொழி, மதம் எதுவுமே கிடையாது, மனிதம்னு வரும்போதுன்னு பேசுறோம். அது ஒரு கனெக்ட், அதுதான் நம்ம கிளீஷேயா வந்து நேட்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு, இப்ப மேட்ரிக்ஸ் வந்து பார்த்தோம், எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு, கடைசியில லவ் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அந்த நேட்டிவிட்டி, அந்த கனெக்ட்னு. வாட் என்கேஜஸ் us when we watch a movie is very very important. Right. We can be a greatest film, but I think that connect is what we long for. So ipo Bhoomi la, is it also a part genre, part connect/nativity movie? இதுவும் அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனா? இது வந்து ஓப்பன்லி ஸ்பீக்கிங் இட்ஸ் ஃபார்மேட் ஃபிலிம் தான். இது கமர்ஷியல் ஃபார்மேட் ஃபிலிம் தான். இது கண்டிப்பா டான்ஸ் இருக்கு, ஃபைட் இருக்குது, காமெடி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இந்த படத்துல, அளவா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த நல்ல விஷயம் சொல்லும் போது அதை வந்து நிறைய ரியல் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஷன் இல்லாம நிறைய கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக் ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருந்தது படத்துல. அதனால அந்த ஃபார்மேட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும், பிகாஸ் ரிசர்ச் இஸ் இன்வால்வ். ஏன்னா ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லும் போது ரிசர்ச் இஸ் இன்வால்வ். அந்த ஆங்கிள் வரும்போது கண்டிப்பா அந்த ஃபார்மேட் கொஞ்சம் டிமினிஷ் ஆகும். பட் there is nothing greater than reality. That is what I believe in. When the facts are spoken face to face, there is nothing greater than that. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்துட்டு சில உண்மையான விஷயங்கள் சொல்றது இருக்கு, சில ஃபேக்ட்ஸ் சொல்றது இருக்கு. அதெல்லாம் புதுசா இருக்கும் இந்த படத்துல. ஏன்னா அதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியல. தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், எல்லாருக்கும் தெரியணும்ன்ற ஒரு மோட்டிவ்ல சொல்ற சில விஷயங்கள் இந்த படத்துல இருக்கு. ஸோ அதனால இது ஒரு நியூ ஃபார்மேட்டா தான் கண்டிப்பா வரும்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ would you say this is a message movie, a movie with a message? கருத்துள்ள படம் இல்ல, கண்டிப்பா அப்படி சொல்லலாம். பட் I would say in my own language, it's a much needed film, I think. Okay. So எனக்கு வந்து ஒரு கோட் இருக்கு, நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னது. You said that there are two methods, preaching and sharing. உங்களுக்கு preaching பிடிக்காது, ஆனா you said I'd like to share my thoughts through my films அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. How do you differentiate between preaching a message and sharing a message? It's the difference between a teacher and a friend. Okay. That's how I see it. டீச்சர்னா நம்ம கேட்டுதான் ஆகணும். அது சில நேரம் நமக்கு பிடிக்கும், சில நேரம் பிடிக்காது, சில நேரம் கிளாஸ் கட் பண்ணிடுவோம், சில நேரம் வேற கிளாஸ்ல போய் உட்காருவோம், இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ணுவோம். பட் அதே விஷயத்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது you will listen. I want to be a friend. I want to be that friend who can share things, because good things has to be said,
nice things has to be done. Right. Has there been a movie in your life அந்த படத்தை பார்த்துட்டு உங்க வாழ்க்கையை மாத்தின படம்னு ஒண்ணு இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. அண்ட் அந்த படம் பார்க்கும்போது வந்து ஐ வாஸ் யங், ஐ வாஸ் இன் ஸ்கூலா இல்ல டியூரிங் காலேஜா சரியா ஞாபகம் இல்ல. பட் தட் ஃபிலிம் மேட் அன் இம்பாக்ட் வேர் ஐ டிசைடட் ஐ ஹாவ் டு கம் டு த இண்டஸ்ட்ரி, ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த படம் வேற எந்த படமும் இல்ல, பிரேவ் ஹார்ட்னு ஒரு படம். ஓகே. It's Mel Gibson directed film. He also acted in that movie. So that movie, I don't know, some impact it created. I mean, all of the great directors in the Tamil industry have created an impact with me. I mean, Balachandar sir, Bhagiraj sir, Manir sir, எல்லாருமே கிரேட் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அது எல்லாம் தான் சேர்ந்து தான் என்னை வந்து நடிக்கணும் ஆக்குச்சு. அது வேற விஷயம். பட் அந்த ஒரு மொமெண்ட் ஒரு டிசைட் பண்றதுக்கு நான் வரலாமா வேணாமா சினிமாக்குள்ளன்னு நினைக்கும் பிரேவ் ஹார்ட் பார்த்த உடனே வாட் ஆஃப் ஃபிலிம், கண்டிப்பா நம்மளும் ஹேவ் டு பி பார்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரின்னு தோணுச்சு. பட் ஆனா நீங்க முதல்ல ஏடியா போனீங்க. யா. ஆளவந்தான் படத்துல. You didn't directly become an actor. ஆமா. What was that journey like? No, the problem with my family was my father is a producer. So I don't know whether I should become a producer. My brother is a director. I don't know whether I should become a director. All I wanted to become part of the industry. I don't know which field to select. அதுதான் ப்ராப்ளமா இருந்தது. தென் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்னால இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்வேஸ் தேர். ஐ வாஸ் a classical dancer and கொஞ்சம் கராட்டே எல்லாம் கொஞ்சம் கத்துட்டு இருந்தேன். I thought for me to enter into the film industry, acting was a medium which was close to me. Right. So I thought, okay, acting la pannalam appadan. So was it also that maybe you saw Kamal and you were inspired by what he was doing on Alavandhan? Of course. I mean, what a great inspiration he was. Of course, there was inspiration from him. I have met him even before that. My father used to make dubbing movies before. So after he was, we met at a party. I was very young at the time. So அது எல்லாமே இருக்கு. எல்லா சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்திருக்கு. And I also assisted my brother even before Alavandhan. So watching actors, watching the film set, everything adds up to taking up the dish. One of the reasons I brought up Kamal was because Alavandhan was a flop. It didn't do well at the box office. But today there is a cult kind of following. அது வந்து குவென்டின் டாரண்டினோ வந்து அதை பார்த்துட்டு ஒரு அனிமேஷன் சீக்வன்ஸ் வச்சாரு. இது அதுன்ட்டு நிறைய இது வந்து டுடே ஐம் நாட் சேயிங் லைக் தேர் இஸ் அ கல்ட் ஃபாலோயிங் ரைட் நவ். அந்த மாதிரி உங்களோட படங்கள்ல if you want to choose a film that kind of did not do well but you think it's going to last better than your hits, which would that film be? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ப ஓடலன்னா எப்போ ஓடாதுன்னா one thing I want to tell you openly என்னன்னா know your audience. That's what I think. And if I think I know my audience, I will do only films for them. Okay. If I think I'm doing a film for me, I have to sit at home only and watch. If I think I'm doing a movie to appreciate the press or to attract the press, then only press show I can put. Nothing else I can't release the movie. அதான் என்ன பொறுத்த இருக்கு. ஸோ நோ யுவர் ஆடியன்ஸ் தான் நான் எப்பவுமே நம்புற ஒரு விஷயம். ஸோ எனக்கு அந்த மொமெண்ட்ல இந்த படம் எடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா அதோட ரிசல்ட்டை நான் இமீடியட்டா பார்க்கணும் அப்படின்னு. இல்லையா எனக்கு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா ஒரு ஃபிலிம் தோணுச்சுன்னா நான் எப்பவுமே மைண்ட்ல ஒன்னே தான் வைப்பேன். அது அப்புறமா எடுக்கலாம், இப்ப எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் நான். So I'm very practical in that way. So when your director was talking about Bhoomi, ஒரு இன்டர்வியூல he had said that it is ஒரு village படம் தான், ஆனா it has an unusual flavor and the film that he mentioned was Thirida. So on the one hand ஒரு கருத்துள்ள படம், you said there are facts that need to be known, but then Thirida is like an action adventure kind of film. So how does that connect happen in this film? See, I think you can get inspired with any movie. இல்ல அவர் to come into the industry. I don't think he meant it as inspired. He said flavor kaga. What flavor is the movie? Okay. Really? Thirida சொன்னாரா? இல்ல, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன இன்ஸ்பயர் ஆனார்னு எனக்கும் சத்தியமா தெரியல. ஏன்னா இட்ஸ் a total different movie. ஆமா, I think so. இல்ல
இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் நானே போன் பண்ணி அவரை கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். என்னங்க சொல்றீங்க, புரியவே இல்லை எனக்கு. I'll ask him definitely. You have been associated, there are editors in your family. I've also heard that you like to sit in on the edits of your films, like படம் முடிஞ்ச அப்புறம் you kind of want to give your inputs on the edits of your films. Is that a skill that அது நீங்களா கத்துக்கிட்டதா இன்ட்ரெஸ்ட்னால, இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில வந்த அப்புறம் you kind of realize that sometimes நம்மளோட வாய்ஸ் we have to make our voice heard, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்ததா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும்னு நான் நம்புவேன். எப்பவுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு எதிர அவங்க அப்பியரன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களோட டான்சிங் ஸ்கில்லா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களோட டைலாக் டெலிவரியா இருக்கலாம். நான் வந்து ஃபிலிம் ஃபேமிலில இருந்து வந்ததுனால, நிறைய ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் கோர்ஸ் பண்ணதுனால, நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் 5 வருஷம் போய் பார்த்துருக்கேன். நான் அது பார்த்ததுனால ஒரு ஓவராலா எல்லாமே எனக்கு ஆடப் ஆகி ஒரு நாலேஜ் ஃபிலிம் பத்தி இருக்கு. அதுல அப்பா எடிட்டர் மோகன், அவர் வந்து எடிட்டிங்ல வந்து எங்களுக்கு குழந்தையில இருந்தே சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் அப்பா, ஸோ அந்த நாலேஜும் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ணா டைரக்டர். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் போது ஒரு ஓவராலாவே எனக்கு ஒரு நல்ல ஆடியன்ஸுக்கான ஒரு படம் எப்படி கொடுக்கணும்னு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் நான். ஸோ அதை எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஒர்க் பண்ணாதான் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் தட் ரிசல்ட். ஸோ ஐ அஃப்கோர்ஸ் சிட் இன் ஸ்கிரிப்ட், ஸ்கிரீன் பிளே, மியூசிக் மட்டும் வராது, நம்ம அந்த சைடு போக மாட்டோம் நம்ம, அதனால அந்த சைடே போறது கிடையாது. அண்ட் எடிட், ஏன்னா ஐ திங்க் ரெண்டு டேபிள்ல தான் ஒரு படம் உருவாகுதுன்னு, ரைட்டிங் டேபிள்லயும் எடிட்டிங் டேபிள்லயும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் எங்க அண்ணனோட படத்துக்குலாம் டைலாக் எல்லாம் சில இதெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்துட்டு எங்க அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தெலுங்கு மூவி பண்ணும்போது, அப்புறம் அப்பாவோட ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன டைலாக்ஸ் எல்லாம் எழுத விடுவாரு அப்பா. நல்லா இருந்தா எடுத்துப்பாரு. அது நான் தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது காமெடி டயலாக் இருந்ததுன்னா கிளாப் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் கிளாப் பண்ணி சிரிப்பாங்க. ஸோ அப்ப எனக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கும், நம்ம டயலாக் கிளாப் பண்றாங்கன்னு பெருமையா. ஸோ ஐ பின் இன்வால்வ்ட் இன் தி ஃபிலிம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ ஐ திங்க் மை பிளஸ் பாயிண்ட் இஸ் working at the overall of the movie, story side. I don't irritate the directors to say to இது எனக்கு இப்படி ஒரு சீன் எழுதுங்க, அப்படி ஒரு சீன் எழுதுங்க, அந்த மாதிரி இரிட்டேட் பண்ண மாட்டேன். All my dialogues or all my scenes, whichever I give suggestions to the directors, will be only for the improvement of the movie. பட் உங்களுக்கு ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இரிட்டேஷன்ங்கிற வேர்ட் கரெக்டா, பிகாஸ் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டார், எவ்ரி ஸ்டார் வில் வாண்ட் டு climb and become a bigger star, right? So you might think that இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பஞ்ச் இருந்தா நல்லா இருக்கும், or இந்த இடத்துல, because you're also thinking from the point of view of the audience, இல்லையா? So அது ஏன் நீங்க இரிட்டேஷன் சொல்றீங்க? நீங்க சொன்ன வார்த்தை தான், இந்த இடத்துல இருந்தா நல்லா இருக்கும்னா அது இரிட்டேஷன் கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் நான் தான் இருக்கணும்னு நினைச்சா அது இரிட்டேஷன், அவ்வளவுதான். அது நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க, எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு இப்படி பண்ண, அது இல்ல. எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் அது ஒரு சினிமா. 24 கிராஃப்ட் சேரணும், எல்லாருக்கும் பேர் வரணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், அப்படிதான் நான் நினைப்பேன். ஸோ அதனால அந்த இடத்துல யாரு பேசினா நல்லா இருக்கும், அந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி கோமாளி, மை ஈக்குவல் கேரக்டர் இஸ் யோகி பாபு. அந்த இரிட்டேட்ன்ற வார்த்தையை நான் எங்க யூஸ் பண்ணிருக்க முடியும்னா, அவர் வேண்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். அது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரும் டைரக்டரும் இரிட்டேட் ஆயிருப்பாங்க. டைரக்டர் பிரதீப் would have got irritated because my script is based on your friendship for life. அந்த ஸ்டூபிடிட்டியை நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு தான் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றேன். So your 25th film actually ஒரு few years back நீங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ பூமியே இல்லை, it was Thani Oruvan 2, அதான் you were thinking of your 25th film. Is that still happening? அதுக்கு ஏதாவது எழுதிட்டீங்களா? What is the status of that film now? Because almost 90% of the audience நீங்க வந்து ஜெயம் ரவி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரொம்ப ஐகானிக்கான ஒரு படம் Thani Oruvan. So what is happening with the sequel? Yeah, it's very much happening for sure. Thanks for asking. Because இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் சில அண்ணாவும் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தாரு, நானும் கொஞ்சம் வேற படங்கள்ல பிஸியா இருந்தேன். ஸோ அதனாலதான் இப்போதைக்கு பண்ண முடியலையே தவிர வேற எந்த ரீசனும் கிடையாது. What we are planning, what we have kept in mind is this year's end we might start the movie அப்படின்றது மைண்ட்ல இருக்கு. இட்ஸ் வெரி மச் ஹேப்பனிங் அண்ட் கூடிய சீக்கிரமே அதோடைய அப்டேட்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் கீப் கிவிங். இஸ் தேர் அ பிரஷர்? அவ்வளோ ஐ மீன் கமர்ஷியலாகவும் ஒர்க் ஆகி கிரிட்டிக்கலாகவும் ஒர்க் ஆகி அப்படி ஒரு லைக் இட்ஸ் அன் ரேர் ஃபிலிம் தட் எவ்ரிபடி லைக். இஸ் தேர் அ பிரஷர் தட் ஓ மை காட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்
was so good. So I have to, we have to deliver a like a like a sequel. இல்ல அத பத்தி நினைக்கிறது இல்ல, because there'll be too much pressure. அத பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா வேலையே நடக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா? There is pressure. I mean, of course there is pressure. I mean, we wouldn't deny that at all. But we have a line where we have to keep that pressure aside and work. That line, for my brother, it will come during the scripting stage. Right. For me, it will come during the shooting stage. You can't take that pressure to your work. When you sit at home, when you talk to your friends, your film fraternity friends or common friends, upper they will pressurize you. You have to take that pressure because you respect the friends. But when you are sitting and writing your script or doing your shooting, you are an individual. You have a responsibility. Right. People trust you. Yeah. So that time we keep that worry and the pressure at home, lock it up and come. Again, we go back and take it. That's a different thing. So, but while working, we will never feel the pressure. Frankly, you come across as a very zen person, or a very sorted kind of person. And you like to say that you live in the moment. But Yeah. ஆனா ஒரு ஆக்டரோட கரியர் எஸ்பெஷலி இஸ் ஆல் அபவுட் பிளானிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர், in the sense of 2 years this and this has changed, suddenly theaters are kind of in a dicey situation, there are so many factors that you can't just live in the moment. How do you balance your wanting to live in the moment and the fact that everything is changing, the moment around you is changing so much? How does Jayam Ravi handle that? Of course, I have all those emotions. I will not deny it. But it will only stay with me for a very less number of time. All the pressure, Right. thinking about the future, very less number of time. I don't take it every day with me before sleeping and get up and with it. No, I will think about it. I'll give it a very serious thought, and I will find out some solution. Right. After that, I will not worry about that because first you will not believe the lockdown time and the விஷயம் நடக்கும்போது I started eating a lot. I put on 6 kilos. That time I was living in the moment only, but worried when the shooting is going to happen, when I'm going to keep fit again, why should I keep fit again? Everything is there like any normal person is Right. there. Then I got my answer. No, no, no. If I put on weight, anytime somebody will find a vaccine. Anytime something good is going to happen. And for my kids, I have to play with them. For at least that, I have to reduce my weight. So, இப்படியெல்லாம் யோசிச்சு and அது வந்து of course, I have இந்த மாதிரி ஒரு drastic change nobody expected. But the minor changes, I'll keep it in mind for 5 minutes, and then I'll somehow and I'll struggle and find an answer, and then start living in the moment again. So அந்த மொமெண்ட்டை பத்தி நீங்க சொல்றீங்கன்னா, லைக் லெட்ஸ் டேக் ஹவு டிட் you're launching into பொன்னியின் செல்வன். அது வந்து எல்லாருக்குமே இட்ஸ் a big project because இது வந்து தமிழ் சினிமால நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி லான்ச் பண்ண பார்த்த ப்ராஜெக்ட். அண்ட் இப்போ கடைசியா ஒரு அமைஞ்சிருக்கு. பட் யூ ஆர் இன்டு இட் அண்ட் தென் லாக்டவுன் ஹேப்பன்ஸ். How do you process that situation? Like you're just sitting there, you're in the movie, and then the movie stops. How do you handle that kind of அதான் நான் கேட்டேன். Like when you're saying you're in the moment, but then இந்த பேக்கேஜ் எல்லாம் இருக்குல்ல. So ஒரே ஒரு மனசை தேத்திக்கிற விஷயம் என்னன்னா, இந்த லாக்டவுன் பத்தி நான் மட்டும் அப்படி இல்லை, உலகமே அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றதுதான் மனசை தேதி எல்லாருக்குமே அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நானு. ஸோ some people were work from home அந்த மோட்ல இருந்தாங்க. எனக்கு அதுவும் இல்லை, ஒர்க்கும் கிடையாது, வீட்டுல இருந்து எப்படி நடிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு இதுவா இருந்தது, ஒரு ஆறுதலா இருந்தது. பட் other than this, if something, many things have happened in my life where I have witnessed this situation. Jivasa's death is, I cannot forget it, in Damdum. அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் you won't believe. It's the worst thing that could happen for the whole of the industry, I would say. But I was involved in the project, and over 3 months, I didn't know what to do. I didn't know. I didn't go for any shoot, any other movie also. தாடி இவ்வளோ தாடி வளர்த்துட்டு ஷேவ் பண்ண கூட ஒரு பிடிக்காம அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. பட் அந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் விஷயம் நடக்கும் போது, அஃப்கோர்ஸ்
I don't know. I'm totally, I can't even take it. That's the thing. And then, family and friends எல்லாம் சொல்லி இப்படி இருக்காத அப்படி பண்ணாத, of course they are there for support. It is very difficult, and we are in creative business. If you're not creatively active, you cannot enter into the shooting spot. அதுதான். இப்படி ஏர்லைன்ல வந்து போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, கீப் யுவர் வரிஸ், பைலட்டுக்கு போட்டிருப்பாங்க, கீப் யுவர் வரிஸ் அவுட் சைட் த டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது ஒரு ஆமா, எந்த ஏர்லைன்ஸ் தெரியல, பைலட்ஸ் உள்ள போகும்போது இந்த காக்பிட் குள்ள போகும்போது இட்ஸ் ரிட்டன் சம் ஏர்லைன்ஸ் ஐ சா, கீப் யுவர் வரிஸ் அவுட் சைட் த டோர். ஏன்னா யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பீப்புள்ஸ் லைஃப். அந்த மாதிரியான ஒரு தொழில் அது வந்து. So I think cinema is also like that. Many people trust us. Many people, for their livelihood depends on our இது. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்காகவாது நம்ம மைண்டை கிளியர் பண்ணிக்கணும்னா நினைச்சு, நம்ம ஃபேமிலிக்காக, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக, எல்லாருக்காகவும் நினைச்சு அதெல்லாம் மறந்துட்டு பண்ண வேண்டியது. Okay. Thank you so much, Ravi. And on that note, with that pilot example, I would say keep flying high. Oh, wow. Thank you so much. Great talking to you, brother. Thank you. All the best.